Entremos por otra puerta, sin aviso y sin permiso. No a la sala iluminada, no al murmullo protocolario, sino al instante exacto en que una respiración se detiene el mundo. Por un latido, queda en suspenso como una fotografía mal revelada. No hay campanas, no hay música, no hay palabras elegantes. Hay una coquina con olor a café recalentado, una ventana entornada, una taza que nadie terminó. Y un teléfono que vibra tarde, muy tarde, como si pudiera corregir lo que ya no tiene remedio. Alguna vez te pasó que, frente a lo irremediable, de pronto escuches tu propia voz por dentro diciendo, no lo entiendo, no porque no duela, sino porque el dolor, sin comprensión, es un animal ciego que muerde todo lo que encuentra. En esta historia no vamos a empezar con coronas, ni con sermones, ni con el desfile mecánico de frases memorizadas. Vamos a empezar con la verdad que tiembla detrás del telón. El velorio es un espejo, y lo que más miedo de no es la muerte, sino vernos tal como somos cuando el guión se al piso. No ríes, no lors, comprend. Repetiría Spinoza con una calma que irrita. Como esas manos que te sostienen justo cuando preferirías despegarte. No te parece que muchas veces nos refugiamos en el rito para no mirar de frente lo que nos desarma? Y que hay debajo del respeto solemne sino la necesidad de no pensar demasiado. La tarde en que murió, el reloj marcaba una hora que nadie anotó, porque las horas de las noticias malas no cuiran dueño. Los pasillos se hicieron estrechos, como si las paredes quisieran participar del secreto. Alguien abrió la puerta para que el aire entrara, pero el aire no sabe nada de despedidas. Primero fue el rumor por WhatsApp, después la confirmación con esa palabra corta que parece un desmayo. Ya. En la casa, había dos tipos de silencio. El de los que sabían antes y el de los que se enteran por último. Y una pregunta prohibida que caminaba de ojo en ojo. ¿Quién fue el último en la mala de verdad, no para atacar un trámite, sino para decir algo vivo? Cuando llegó el cuerpo, nadie fue capaz de decidir si la sala era suficientemente digna, si el mantel estaba planchado, si las flores eran muchas o pocas. Si alguien debió haber traído otra cosa que no fueran galetas. Lo que en verdad faltaba no era decoración sino language. Palabras que no taparan, palabras que no maquilaran, palabras que explicaran sin acusar, que iluminaran sin escarnio. Como se dice te perdono, cuando todavía no se entiende que exactamente se perdona. Como se dice gracias, sin sentir un pequeño fraud por dentro. Ella, la hija que lavaba ecos practicando la costumbre de no decir, apareció con un cuaderno en la mano, páginas con listas, compras, láminas pendientes, pequeñas notas sobre medicamentos y citas canceladas por agencias inventadas. No estaba llorando, estaba despierta. Lo aim como pude, diría después, a nadie en particular. Y muchas veces lo aim como su miedo me dejo. Si no es esa la frase que recorre tantas familias como un río subterráneo, ¿cuál es? Los vecinos llegaron con pasos de puntillas, los parientes con su arsenal de memoria editada, los amigos con ternura honesta mezclada con pequeñas verdades. Y el velorio, como un titro que se arma solo, comenzó a hacer su trabajo. Organizar el caos, convertir la angustia en protocolo, cambiar preguntas por café, lágrimas por filas de abrazos, reproches por siluetas de respeto. No es curioso como todo lo que duele encuentra rápidamente una coreografía. Y como esa coreografía, si no la pensamos, termina mandándonos más que nuestro propio corazón. Spinoza,
si habéis caminado discretamente entre la coquina y la sala, habría notado la danza de los afectos sin necesidad de aprender los nombres de nadie. No habría hablado de bien y mal como etiquetas absolutas, sino de potencias que suben y potencias que bajan. Habría visto como ciertos abrazos son abrigo y otros son canabilidad, como ciertas frases aumentan la vida y otras la empequecen con la suavidad de un hilo que se estira hasta romperse. No te pido que seas de piedra, susurraría, te pido que distingas, porque distinguir es empezar a ser libre. Y entonces, ¿qué ocurre cuando sostenemos la mirada un segundo más? Cuando nos atrevemos a preguntar, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué patrones lo hicieron posible? ¿Qué temores fueron más fuertes que la voluntad? Un primo, el que siempre liga con perfume caro y un auto que hula préstamo. Se acercó con una flor exagerada y una historia improbable de vuelos retrasados. Sus ojos se humedecieron justo cuando un grupo de conocidos entraba por la puerta. Nadie quiso ser cruel, pero la sala entera supo que esas lágrimas tenían dueño, la audiencia. La hermana que había organizado todo apretaba una carpeta como un escudo, horarios, turnos, quien traía el pan, quien se ocupaba de la sobremesa que nadie iba a probar. Es ordinario era su manera de no desplomarse, pero también era su manera de no preguntar. ¿No te pasa que a veces la eficiencia es la máscara más aceptada para el miedo? Y sin embargo, en medio de toda esa liturgia sin nombre, pasaban cosas verdaderas. Dos manos que se buscaban debajo de la mesa, una mirada que por fin se sostenía sin esquivar, una risa tímida al recordar un error que, al repetirse, había construido una ternura rara. Esos destellos, pequeños y frágiles, son lo único que el Velorio no puede coreografiar. La vida que se escapa por las rendijas. Y dice aquí estoy cuando nadie la invita. Cuántas veces en una sala así, hemos querido decir algo que no se nos permitió. Cuántas veces guardamos una frase que hubiera cambiado el aire, aunque fuera por un minuto. A la medianoche cuando el murmullo se hizo hilo, alguien encontró una caja de zapatos con cartas viejas y facturas. Papeles que, juntos, contaban la biografía de una preocupación crónica. Había notas de pongo mañana convertidas en décadas. Había recetas médicas con la misma letra pequeña de siempre. Había una foto descolorida con una sonrisa que no volvió después de 1998. Había también una carta sin fecha, torpe y directa. Me asusta parecerme mi padre. A veces soy injusto para no parecer débil. Oyala aprendiera a pedir perdón antes de tener razón. La hija leo esas líneas en silencio, mientras la casa respiraba. No lo dio, pero por dentro una pieza se movió. No se justificó el daño, pero se volvió comprensible la ruta. No cambia el dólar cuando entiende la lógica de su origen, como la noche cambia cuando por fin ubicamos las constelaciones. Se sentó a su lado el vecino que mejor hizo de padre a todos los hijos ajenos, con talento de estar sin invadir. ¿Quieres hablar? Preguntó sin preguntarlo del todo. Quiero no mentir más, dijo ella. Y el vecino que nunca había leído a Spinoza, dio una frase que le habría gustado escribir. La verdad no te quita el dolor, te da un lugar don ponerlo. No es eso lo que más buscamos en días así, un instante firme para acomodar el peso sin que se nos rompa el pecho. Entonces el rumor, es animal hambriento que recorre salas y coquina, empezó a dar vueltas con colas múltiples. Que si el ausente debía hablar, que si la hermana es un poco tirana, que si el difunto fue más duro que justo,
Que si la novia nueva llegó con un vestido inapropiado. Las phrases hicieron fila, se maquillaron de moral y salieron a desfilar. Spinoza, invisible, había sonrido con tristeza. Donde miedo, nace la superstición. Donde incertidumbre, se compra sentido barato. El rumor es eso, sentido barato. Te vende explications al costo de la complejidad. ¿Cuánto pagamos por nuestras versiones rápidas de la realidad? ¿Cuánto perdemos por no tolerar el misterio unos minutos más? En algún momento de la madrugada, la hija se puso de pie y sin pedir permiso dio lo que nadie quería escuchar, pero todos necesitaban que se dijera. No fue un buen padre conmigo. Fue duro cuando tenía que ser tierno. Fue ausente cuando me temblaba la voz. Fue injusto cuando le pedí razones. No lo digo para acusarlo. Lo digo para no repetirlo. Y también lo amo. Lo amo con una parte de mí que aprendió a ser una atleta del silencio. Un vaso tintinio como un aplauso escondido. Nadie supo si bear la cabeza o sostener la mirada. El ausente miró el ramo como si fuera un soborno sorprendido, y la hermana apretó la carpeta como si ahí adentro hubiera una palabra que calmara la electricidad. ¿Fue crueldad? ¿Fue justicia? ¿Fue amor crudo? La sala aprendió una gramática nueva, nombrar sin decorar. Spinoza habría dicho, la verdad no contradice, muestra la causa. Y lo que esa frase habría fue un corredor que no conduce a la venganza, sino a la organización de los efectos. No se trató de degenerar. Se trató de no usar la muerte como solo para un relato falso. ¿Cuántas veces la muerte no sirve de closure del pensamiento porque no puede defenderse al aludido? ¿Cuántas veces el respeto es un traje que tapa la transparencia que odia la hipocresía? Una tía, de esas que hablan con el ritmo de la misa pero con la precisión de cantadora, acercó su rosario como quien ofrece un descanso. Podemos rezar si quieren. Dio, y a más de uno le temblarán los párpados con alivio. Rezar, entendido como suspensión de las preguntas, como música interna que arrula, como permiso para no entender. La hija no rechazó, no se burló, no escupió ironía. Dio con una claridad sin bord. Recimos, sí, pero también hablamos. Rezar me ayuda a estar, hablar me ayuda a no repetir. Y entonces el rosario dejó de ser una cadena y se volvió punt. Dios, si es que lo estaba mirando desde el pliegue más íntimo de las cosas, habría asentido. No le molestan las preguntas, le aburren las actuaciones. La noche siguió con esas pequeñas escenas que ninguna cámara puede registrar sin traicionarlas. Un niño preguntó si el abuelo iba a volver como en las películas de superhéroes. La madre, por primera vez, dijo no, y se aguantó el deseo de confundir verdad con anestesia. Un amigo trajo una anécdota donde el difunto se había reído de sí mismo con generosidad, y esa risa encendió una lámpara en la sala. No todo fue duro. También hubo destellos de humanidad que pedían su lugar. La hija no santificó en Icandino. Dio, esto también fue verdad, y en también cabían muchas cosas que hasta entonces no habían encontrado mesa. ¿De qué país estás viendo esto? ¿A qué hora estás escuchando estas palabras ahora mismo? Me da curiosidad saber si en lugar donde estás, la noche se parece la nuestra, si el café tiene el mismo sabor a espera. Si el reloj le da igual en tu sala cuando se nombran secretos que creaste sepultados. Compartí en los comentarios país y esa hora, porque la geografía del duelo cambia el paisaje pero no cambia las corrientes profundas. Si estás en el celular ahora mismo,
Del antoque para apoyar este video. Ayuda muchísimo a que liga más personas que quizás necesitan escuchar esto hoy. La hermana con su carpeta decidió que ya no necesitaba ser general de ninguna tropa. Se sentó junto a la hija, la miró con ojos de alguien que dejó de administrar por un minuto. Dio bajido. Yo también tuve miedo. Organizaba porque si no organizaba me caía al piso. La palabra miedo, digna y sin maquillage, hizo algo en la sala, la volvió habitable. El ausente, que había estado más preocupado por su 45 segundos de lágrima premium, entendió de golpe que nadie le pedía penitencia pública. Le pedían presencia verdadera. No supe estar, Dio, y dejo la frase ahi, sin prometer redenciones de cine. La hija respiró como quien quita un course. Gracias por no inventar una excusa, me alcanza para hoy. ¿No es acaso ese simples a la que tanto nos cuesta? ¿No es cierto que preferimos las historias con fuegos artificiales porque evitan la incomodidad de lo pequeño y sostenido? Cuidaba la carta. Esa carta sin fecha, escrita con torpeza honesta, tenía un peso específico. La hija leyó otra vez sola en el pasillo que leva al babo, con la luz que hace la piel como si fuera nueva. No se la mostró a nadie. No la usó como prueba ni como vela ni como certificado de santidad. Le dejó ser lo que era, una leve para su propio condado. Dejó que esa leve abriera la puerta justo hasta donde se podía abrir sin romperla. No se perdona a alguien solamente porque se muere. Se perdona cuando entender las causas no te vuelve cómplice del daño, sino guardiana de su no repetición. El perdón no es barnes, es arquitectura, arma, sostén, distribuye el peso en columnas fuertes. Cuantos perdones hicimos turismo moral, sacando fotos del gesto y sin cuidarnos a reparar verdaderamente. El rumor, por primera vez, se quedó sin combustible. No porque nadie hablaran, sino porque hablaran con verdad, y la verdad es el peor alimento para el rumor, lo indigesta. Las pequeñas maldades, esas que se lanzan para sentir que pertenecemos a un club secreto, se quedaron sin aplauso. Y entonces ocurrió una cosa muy simple y por eso milagrosa. La gente empezó a decir su parte sin prodigar su personaje. Yo le debía disculpas. Yo me escondí detrás del trabajo. Yo me acostumbré a recibir cariño con condiciones. Yo confundí respeto con miedo. El Velorio dejó de ser título para convertirse en ala, taller, banco de trabajo. Se escuchó, por detrás de todas las frases, la voz de Spinoza como un río sereno. La libertad no es capricho, es comprender la necesidad. Comprender como algo llegó a ser lo que es no cambia el pasado, pero convierte el presente en un lugar con herramientas. Al amanecer, cuando afuera los pajaros hicieron sus llamadas de rutina, y adentro el café finalmente fue cambiado. Hubo una escena de esas que nadie sabe contar bien nunca. La hija se acercó al féretro y, en lugar de soltar un monólogo o una acusación, dejó caer una pregunta al aire que era para sí misma. ¿Puedo vivir de una manera que no repita lo que me rompió, y al mismo tiempo honra lo que me hizo más fuerte? No hubo respuesta en voz alta, pero si no afinaba el oído podía escuchar un engranaje interno encastrando. No se trataba de absolver ni de condenar. Se trataba de transformar. Tomar esa energía bruta del dolor y orientarla hacia algo que aumentar la potencia de existir. Eso es, en el léxico del filósofo, pasar de pasión a acción. Dejar de ser arrastrada por los afectos y empezar a conducirlos sin torturarlos. Alguno propuso unas palabras formales. Nadie se opuso.
Hicieron un circulo imperfecto, como imperfecta es toda cosa viva que no fue dibiata con regla. Hablo el amigo, hablo la vecina, hablo el ausente con voz de adulto por primera vez en ecos, hablo hasta el niño con su honestidad de cuchillo sin filo. La tía rezo sí, pero ahora el rezo no compite con la conversación sino que caminaba al lado, cada uno sosteniendo un bord de la manta. Lo sagrado, si existe, es eso. La coincidencia entre decir la verdad y soportar su peso juntos. Antes de que todo terminara, la haya quiso dar clara una herencia que nadie reparte y que, sin embargo, pesa más que cualquier bien. No quiero que hereden mi forma de calar. Fue un testamento distinto, uno que no necesita escribano. Lo firmaron con gestos. La hermana afloyó la necesidad de control y abrió lugar a la escucha. El ausente pidió un café y se quedó a lavar las tazas, un acto tan mínimo que parece cómico y sin embargo era monumental. El vecino prometió venir a arreglar la canilla como lo había prometido 1000 veces y esta vez. Creo que iba a cumplirlo no para salvar a nadie, sino para acompañar. La haya guardó la carta en una bolsa de tela y se prometió leerla de nuevo, sola, cuando la rabia la visitara con su capa roja. Para recordar que detrás del monstruo siempre hay un niño asustado que nadie supo nombrar a tiempo. Tengo una pregunta que parece menor pero importa. ¿Desde que estás viendo esta historia y a que ahora te lego? Lo pregunto porque los velorios de cada país tienen gestos distintos, pero la verdad que se juega adentro se parece tanto de un lugar a otro que asombra. Comparte esa información en los comentarios. A veces saber que otro, en otro huso horario, está ordenando su dolor al mismo tiempo. Es menos solos los pasillos. Si esta historia te toca de alguna manera y estás justamente viéndola en un celular, deja tu apoyo ahora. Ayuda de verdad a que este mensaje le llegue a más personas que quizás esta noche o la que viene se sienten frente a una ausencia y no saben por dónde empezar a respirar. Y si tenés, compartila con un amigo. No para sumar vistas, sino porque todos merecemos de vez en cuando un relato que nos devuelva la brújula cuando el ritual nos da instrucciones pero no dirección. Entonces, ¿qué es al final? ¿La verdad siniestra detrás de un velorio? No es un secreto macabro ni un expediente oculto. Es que el velorio puede convertirse en una escuela de obediencia al miedo o en un taller de libertad. Puede ser el lugar donde aprendemos a acatar protocolos para no pensar, o el lugar donde nos animemos a comprender las causas para poder elegir los efectos. La diferencia no la es la liturgia, la es el courage. Courage no de gritar más fuerte, sino de sostener una pregunta incómoda sin reemplazarla por un estribillo. Courage decir esto dolió y no quiero que se repita. Esto fue bello y quiero cuidarlo. Esto no lo entiendo, ayúdenme a entender. ¿Se puede amar a quien dano? Sí, pero no como una coartada para negar el dano, sino como un punto para no continuar su forma. ¿Se puede honrar a alguien sin sacralizarlo? Sí, nombrando lo que fue luz y lo que fue sombra, sin medir con la regla del rencor ni con la regla de la propaganda. ¿Se puede despedir sin fabricar un altar de mentiras? Sí, si aprendamos a preferir una verdad completa a una tranquilidad falsificada. Spinoza no es un sacerdote de agua fría que viene a apagar las velas del sentimiento. Es un paciente artesano que afila herramientas. Te dice que miras la trama, que ves como cada hilo, miedo, deseo de aprobación, orgullo, vergüenza, se trenza en el tejido de un gesto. Te pide que,
Cuando sientes la corriente que te arrastra, la pongas nombre. Esto es miedo a perder estima. Esto es habito. Esto es ignorancia. No para humilarte, sino para que digas de bailar la música que no elegiste. Y cuando por fin eliges la música, una música sin adornos, para verdadera, el velorio deja de ser una jaula y se vuelve una puerta. Al final del día, la cosa queda más liviana, aunque nada de lo esencial hubiera cambiado. La muerte no se deshizo, el pasado no se reescribió, el juco no se rellenó con discursos. Lo que cambió fue la orientación. Ya no se trataba de sostener una escenografía que exigía energía constante, sino de poner esa energía en construir algo que todavía no existe pero podría existir. La hermana soltó el uniforme, el ausente encontró su voz menos teatral. La tía rezó con menos prisa y más escucha. El vecino guardó las jereminas con una promesa realista. La hija abrió un cuaderno nuevo que no era una lista de pendientes sino un mapa. Un mapa sin GPS, con zonas en blanco. No todo se sabe el primer día, pero lo que no sabemos ya no da pánico, da trabajo. Si estás con alguien a quien esto le haría bien, compartilo ahora mismo con esa persona. Tal vez estén atravesando esa sala sin aire, tal vez tienen una carta sin fecha esperando ser leída, tal vez necesitan escuchar que no estén locos por querer entender. Compartir no es un trámite, es el gesto de pasar una linterna cuando la noche se puso espesa. Y, si te queda una pregana dando vueltas, di a la aquí. Las preganas son la forma más honesta de compañía. La historia no cierra con una moraleja redonda ni con aplausos discretos. Cierra, si es que cierra con una imagen. La hija, al día siguiente, regresa sola a la casa vieja. Se sienta en la misma silla donde todos hablaron durante horas. El sol de la mañana se permite una broma y si justo en la página don escribió. No volver a heredar el silencio. Respira, y por primera vez en mucho tiempo respira entero. En su cabeza, la voz mansa de Spinoza es apenas un eco. Comprender no te quita la noche, pero te encena las estrellas. Camina hacia la puerta con un gesto que no es heroico ni cinematográfico, es solo humano y suficiente. Del otro lado, el mundo no le espera con alfombra roja ni con estatuas, la espera con cosas simples, imperfectas, trabajosas. La vida, en suma, es que no necesita permiso para suceder. Y si la pregona quedó en el aire, ¿qué hacemos ahora? La respuesta no es un programa, es una práctica. Cada vez que el miedo pide protocolo, ofrece comprensión. Cada vez que el rumor ofrezca alivio, pide precisión. Cada vez que el perdón quiera tocar la trompeta de su propio éxito, atiende la arquitectura silenciosa que sostiene. No hay una sola vez que se haya entendido algo de verdad, y eso no haya aumentado, aunque sea un poco, la potencia de estar vivos. Y si eso es siniestro o sagrado, que lo decida cada quien. Lo real ya hablo. La verdad no consuela, orienta. Con eso alcanza para empezar. Vamos entrar por un board que casi nada USA, no por la puerta principal del duelo. Sino por la rendija donde se escuchan los susurros que nadie firma. Ali, justo donde el día todavía no decide si es día, y la noche no quieres, empieza esta historia. Nada de telones ni trampas. Una mesa con migas, una lámpara que parpadea, un vaso con la marca de un labio que ya no volverá. Y el centro, y esa pregunta que te hace doler la nuca. ¿Qué hacemos con la verdad cuando ya es demasiado tarde para negociar con ella? No había música ni palabras grandes.
Solo el rumor de una casa que recordaba a cada rato que una ausencia nueva estaba aprendiendo a caminar por sus pasillos. El teléfono respiraba en silencio sobre la heladera como esos testigos que no saben si hablar. Alguien nadie sabe exactamente quién. Había traído café y apareció esa liturgia que exige menos ocupadas cuando la cabeza se llena de ecos. El cuerpo lego y con él la solemnidad que se instala sin pedir permiso. Miradas que miden, prendas planchadas a última hora, caras capaces de sostener lágrimas ajenas mientras esconden las propias. ¿Te pasó alguna vez que la vida se volvió tan nítida que te dolió? ¿Que la nitidez misma fue más violenta que la escena? Una haya agarró una silla y la arrastró hasta una esquina donde el sol todavía dejaba un rastro. Como si las también quisiera despedirse con modales. Nadie la interrumpió. Lavaba un cuaderno gastado, una costumbre de anotarlo todo para que lo importante no dependiera de la memoria caprichosa. En ese cuaderno había de todo, listas de compras, recordatorios de medicación, resumines de conversaciones fallidas y pequeñas victorias que nunca contaba porque no daban puntos en la escala social. Tenía, además, una hoja sin líneas donde había escrito con letra apretada, no quiero heredar el silencio. Apoyo el dedo allí, como quien toca una campanita sin sonido. La sala, de a poco, se fue llenando de figuras que conocen su parte. El amigo de siempre con historias que parecen pequeñas, pero tenían dentro una ética. La vecina que sabía nombres y horarios mejor que nadie. La tía que pronunciaba el rezo como si midiera con él el pulso de las personas. El hijo ausente, dueño de los autos de alquiler y los perfumes de aeropuerto, que entra tarde y con una culpa envuelta para regalo. ¿Qué hacemos con las máscaras cuando la cara duele? ¿Hay un manual para sostener sin mentir? No existe, pero hay intentos, y a veces alcanzan. Spinoza, si hubiera estado parado apoyado en el marco de la puerta, no habría hecho discursos. Habría observado cómo circulan los afectos como pequeñas corrientes. Habría notado cómo unos gestos aumentaban la potencia de estar vivos y otros la apagaban sin decirlo. Habría pensado, con su calma que no pide aplausos, que el miedo es un organizador más eficiente que el amor si no lo entendemos. Y que la esperanza, si no se alimenta de comprensión, se degrada en superstición con una rapidez casi elegante. No sabemos si estuvo, pero su método cruzaba la sala como un aire claro. Preguntarse por las causas, no para reducir la vida a fórmulas, sino para desarmar la confusión que nos encadena. Un hombre, primo o algo así, saludó con un abrazo de manual. Dio las frases obligatorias, de esas que, si las sacas de contexto, parecen profundas, pero cara a cara se sienten como una manta demasiado corta. Lo siento mucho. Que injusticia. La vida es así. La vida es así. Claro, pero así como, así injusta o así consecuencia de mil decisiones y accidentes y silencios apelados? Cuanto de destino, y cuanto de que siempre damos para mañana la conversación, que nos hubiera ahorrado décadas de ruido. Preguntas que, si alguien las pronunciaba muy alto, corría el riesgo de convertirse en el raro de la familia. La haya no quiso heroísmos. Camino despacio hacia la coquina, vació el cenicero como si es gesto pudiera vaciar algo más, y se apoyó en la pileta. Un vecino, el que arregla canillas con la misma destreza con que escucha, se paró a su lado. Si quieres, me quedo a cambiar el cuerito que siempre gatía, dio, y fue quizá el ofrecimiento más amoroso de la noche. Ella no respondió enseguida.
Maró el agua que corría y sintió esa tentación aprendida de decir, estoy bien. Quien no dio estoy bien, cuando todo lo que adentro quería gritar era, necesito entender? El estoy bien es una costumbre educada que a veces nos cuesta ecos de respiración. Por el pasillo, el rumor empezó a hacer lo suyo. Que si fu duro con los hijos, que si el trabajo lo transformó en piedra, que si la nueva pareja precipitó cosas no dichas, que si la salud era una excusa con la que encubría su desdén. El rumor de sentido, rápido, barato, colectivo. Convence por releva de la tarea de pensar. Pero como todas las explicaciones aceleradas, empobrece la realidad hasta diarla inútil para cualquier decisión que venga después. Spinoza señalaría, sin levantar la voz, que, donde reina el miedo nace la superstición. Y donde la superstición administra el dolor, la libertad se vuelve una ceremonia. Te das cuenta de cuántas veces repetimos ceremonias para evitar perganas, y después nos quejamos de que nada cambia. No había una autoridad para mandar silencio, pero alguien dio shi con ishi que aprendamos en la escuela. En ese momento, la haya hizo algo que muchas familias esperan ecos para que ocurra. Hablo, no con odio, no con teatralidad, no con esa furia que humilla, sino con una precisión que cortaba sin desangrar. Dio, no fue un buen padre conmigo. No busco condenarlo, busco entender por qué termino siendo así. Lo amo y a veces me dano. No quiero que mi amor por él sea la coartada para repetir su forma. La frase se quedó vibrando y parecía que el aire hiciera lugar para acomodarla. Alguien carraspio, otro miró el piso, otro sostuvo con sinceridad el gesto. ¿Es posible honrar a un muerto sin convertirlo en santo? ¿Se puede amar sin tragarse el veneno? No faltó quien se ofendiera en nombre de un respeto que confunde silencio con dignidad. La tía, con suavidad adulta, sugirió un rezo. La hija asintió. No por buscar a tapar, sino porque entendió que lo sagrado, si existe, se parece más a caminar juntos sobre el filo que a esconderlo bajo la alfombra. Rezar no compite con pensar. Competir con pensar lo es la pereza afectiva. Rezar, si se lo decir lo que es, a compara. Se tejió entonces, un puentecito con cuentas. Entre los dedos y las palabras, se tomó el dolor de la mano. Sobre una repisa al costado, apareció una caja de zapatos. Dentro, papeles, fotos dobladas, recibos vencidos como promesas mal dichas. Una carta, sin fecha. Letra operada, torpe y decente. Me asusta repetirme. Cuando me siento débil, me hago duro. No sé pedir perdón a tiempo. Quisiera poder hablar antes de gritar. La hija leo sin leer en voz alta. No mostró la carta para ganar una discusión. No la convirtió en exhibición. La usó como se usa una herramienta nueva, para ajustar un tornillo que siempre quedó flojo. Entendió sin absolver. No cambia todo cuando por fin distinguimos entre explicación y excusa. Una explicación revela las causas. Una excusa las tapa con brillantina. Mientras tanto, el ausente vio un tono. No dio yo también sufrí. Esa frase que se usa para empatar dolores. Dio lo que tocaba. No estaba. Y se caló. La sala de repente respiró mejor. La hermana, que había controlado cada detalle como quien intenta solucionar el mundo con un dedo, afluyó el gesto. Yo organizo cuando no sé qué sentir, confesó. Fu como si cada uno diera de representar su personaje y volviera a ser lo que es. Una persona con miedo, con pudores, con gestos torpes de buena voluntad.
Detrás de esa sinceridad, aparecieron las cosas que nadie repart y que, sin embargo, sin la herencia más pesada, el hábito de calar, la expectativa de ser fuerte sin lograr, la moda de pedir sin nombrar, la costumbre de vivir en función de la mirada de los demás. La hija tomo ira y dio. No quiero heredar su manera de amar con conditions. No quiero que ustedes hereden mi manera de calar. Nadie aplaudió, porque todavía no encontramos ritual para esas valencias. Pero en el suelo, la sombra de la mentira fue poco a poco perdiendo volumen. Hubo una ronda. No una ronda don cada quien compite por su mejor anecdota, sino una ronda don la frase empieza don duel. Un amigo contó el día en que el difunto se rió de sí con una generosidad rara y se ganó, por un rato, una ternura sin conditions. La vecina admitió que muchas veces juzgó para sentarse part. El ausente pidió permiso para quedarse lavar los platos. Y esa humildad doméstica, lejos de ser menor, tuvo la elegancia de un gesto correcto en el lugar correcto. La tía rezó de nuevo, pero esta vez empezó con una frase que resumía el giro. Ayúdanos a entender. En vez de pedir milagros que rompen la lógica, pidió claridad para atravesarla. Si Spinoza había tenido un asiento, se habría quedado un poco más tranquilo. Afuera, la mañana intentaba nacer sin escándalo. Adentro, los relojes parecen por fin acordar una hora común. La hija se acercó al féretro y guardó la carta en su bolso. No era un trofeo ni un indulto, era un mapa. Se permitió leerla cuando la rabia volviera con sus colmillos. Para recordar que debajo de cada rugido hay un susto antiguo exigiendo nombre. Entender no quita la náusea, pensó, pero encena las estrellas. Me gustaría saber desde donde estás mirando esto y a qué hora te encuentro. En qué país estás, y qué hora marca tu reloj ahora mismo. Contalo en los comentarios. Saber que a las 3 de la mañana de tu ciudad y a las 7 de la tarde de la mía pasa lo mismo, alguien intentando entender en vez de cumplir un guión, nos acerca. Aunque no compartamos mesa. Y si estás viendo esto desde celular, ya tu apoyo con un toque ahora. Ayuda muchísimo a que esta historia alcance a más personas que quizá hoy necesitan una verdad que no grite, pero sostenga. La tarde siguiente trajo pruebas que no salen en fotos. Láminas pospuestas que finalmente se hicieron, una conversación con un médico que aclaró síntomas y decisions, una visita al lugar de trabajo del difunto donde un compañero confesó haber calado por respeto a un jefe severo. La hija, cuidadosa, fue juntando hilos. No para tejer una sabana que lo tape todo, sino para armar una trama que no se rompa a la primera pregona. Se sentó con la hermana. Pues que necesitabas cuando organizabas? Que nadie se desarmara, porque entonces me desarmaba yo. El ausente, por primera vez en ecos, preguntó sin preparar coartadas. ¿Cómo puedo estar ahora sin que parezca que vengo a salvar nada? Y la respuesta fue simple y grandiosa, cuide. En la mesa, con la vigila todavía mezclada, hablaron de la herencia verdadera, los patrones. Como el orgullo se usó como casaca para el miedo, como el control fue un dique para la angustia, como la risa a destiempo evitó conversations. Decidieron sin liturgia, un experimento. Una vez por semana, un made sin agenda don cada uno dijera una cosa difícil. No sería terapia en el sermón. Sería el ensayo de una costumbre nueva. La libertad empieza cuando entendemos nuestras cadenas, habría dicho el filósofo. No para romperlas con ruido, sino para ir cambiando su metal por otro que permita moverse.
Alguien pregunto si correspondía pedir perdón al difunto ahora, Ali. La pregunta levaba una trampa, el perdón como espectáculo. La hija la desarmó con delicadeza. Perdonar no es absolver en olvidar. Es dejar de usar el dano como excusa para donarnos a nosotros mismos y a otros. Si hay perdón, será una forma de vivir, no un acto de ser. Nadi sono moralista. Sonaran trabajadores de su propia biografía con herramientas que crujen pero sostienen. Lego un mensaje al grupo familiar donde una prima leana mandó una foto de un almuerzo de otra poca. Se vea al difunto joven, menos duro, menos pose, más espontáneo. La imagen trajo aire fresco. Recordaron el día, la chanza, el gesto. La hija lo miró fijamente, y reconoció es brillo en los ojos que en algún momento se apagó. No lo idealizó. Nombró la pregunta. Cuando se apagó y por qué? La hermana agregó details. Entre todos surgió una hipótesis. No fue de golpe. Fue de a poco, cada vez que la vergüenza ganó una discusión, cada vez que pedir perdón se convirtió en signo de debilidad, cada vez que la pobreza antigua le sopló en la nuca la orden de endurecerse o morir. No justificaron, comprendieron. La diferencia es un océano. La vecina, que suele hablar demasiado, es día acerto. A veces el respeto es saber a tiempo, no errores cuando ya no hay nada que hacer. La frase les madrugó una convicción. Hablaron antes. Se dieron permiso para incomodar el martes a las 3 de la tarde en vez de lor el sábado a las 11 de la noche. Cambiar la gramática del afecto, de la pasividad a la acción. Dejar de ser arrastrados por los humores como hayas en el viento, empezar a orientar las vilas aunque el viento no obedezca. Hay details que parecen menores y son fundacionales. El ausente cambió su número de teléfono en el grupo de la familia y puso su nombre sin sobrenombres. La hermana apagó las notifications por 2 horas para aprender que el control no se pierde si uno respira. La tía dejó los audios de 8 minutos y se animó a un mensaje de una línea que decía, estoy sin exigir. El vecino trajo herramientas más tarde. Y mientras ajustaba una canilla canto como a él también lo educaron en la escuela del silencio, y como todavía se le escapa el impulso de arreglar cosas para no hablar de las que duelen. Entre todos inventaron una forma de estar que no estaba en ningún manual. Y por si la vida necesitara demostrar que no entiende guiones, y esa misma semana lo vio fuerte y la casa tuvo una filtración. La hija, que antes habría resuelto todo sola por no molestar, mandó un mensaje. Necesito ayuda. La respuesta llegó con botas, trapos, risas, y una discusión a tiempo sobre gastos y prioridades. Nadie escapó. Nadie heroizó. Hicieron lo que se hace cuando se sale de la mesa del mito, trabajo amable, sostenido, sin pancartas. Una tarde cualquiera, al volver del mercado, la hija se cruzó con la ex compañera del difunto que siempre pareció juzgarla. Esta, con ojos fatigados, dijo, yo le tenía miedo. La confesión no venía a limpiar reputations, venía a completar un rompecabezas. Le tenía miedo porque me recordaba a mi padre. Y esta otra herencia, las superpositions. Cuántas veces tratamos a uno como si fuera otro. La hija la escuchó sin dar absoluciones, y cuando llegó a casa hizo una anotación más en su cuaderno, no superponer. Una regla tan simple que parece obvia, pero cuánto nos cuesta. Tal vez te estés preguntando por qué esta historia se detiene en detalles domésticos. ¿No sería más interesante en giro épico, una revelación hollywoodense?
Precisamente es el punto. Lo que de verdad cambia la vida oculta su época en gestos mínimos. Un perdón que se vuelve hábito de precisión, un rezo que acepta preguntas, un control que se vuelve cuidado, una ausencia que ya no manda sobre nuestras formas de estar. Lo monumental es el sostenido. Lo ruidoso dura un minuto. Si esta historia te sirve, compartila con alguien a quien quieras. No para sumarnos, sino para que esa persona que se anime a preguntar a tiempo. En nombra lo que nadie nombra, a dejar de hacer turismo en el perdón y quedarse a reconstruir. Pásale el enlace a quien está un mensaje de distancia de repetir el patrón que más la duel. A veces una sola escena contada con honestidad es la linterna exacta que hacía falta. Con el cor de los meses, la casa se resignifica. La silla don nadie se sentaba se convirtió en el lugar de las conversaciones difíciles. La ventana que daba al patio se abrió más seguido, incluso cuando el clima no invitaba. Dejar entrar aire se volvió símbolo de algo más profundo. La hija enseñó a su círculo íntimo a usar una palabra nueva que había aprendido a punto de enseo. Todavía no puedo. Todavía me cuesta. Todavía me da miedo. Y esa palabra no cierra, sostén. Entre nunca y siempre, el todavía es un pasaje don la vida trabaja. Una madrugada el miedo visitó con su traje de gigante. Viejos recuerdos, viejas frases, viejos escalofríos. La hija hizo lo que ahora sabía hacer. Abrió el cuaderno, leyó la carta, respiró contento. No se permitió no volver a enojarse, se permitió no usar el enojo como brújula. Sabía que la brújula ahora era otra. Lo que aumenta la potencia de existir vi para adelante. Lo que la disminuye se diga a un lado, con respeto, como se diga un objeto que tuvo su uso paro, ya no corresponde. No es que de golpe las invente un mundo sin sombras. Es que aprendes a caminar sabiendo dónde están. La hermana, antes general y ahora capitana de sus pausas, adoptó un gesto que cambió su relación con todos. Preguntar antes de organizar. ¿Qué necesitas? Y esa frase en su boca lavaba una elegancia inaudita. El ausente, sin discursos, comenzó a presentarse a los compligos con las manos vacías y el tiempo disponible. Dos regalos a los que nunca había dado valor. La tía, que florece en ceremonias, descubrió el silencio compartido. Es don nadie se apura a completar con palabras, porque la verdad ya está haciendo su trabajo, lento pero constante. Y la pregunta que seguramente queda flotando es la que ocupa el asiento central desde el principio. ¿Qué hacemos con la culpa? No es esa culpa que nos redime al mostrarla, sino la que nos paraliza escondidas. La hija se permitió en ritual. Cada vez que la culpa le proponía ponerse un seco de día, buscaba una causa. No para excusarse, sino para salir del círculo. La culpa sin causas es un latigo. La culpa con causas es una escuela. ¿Quién me enseñó a calar? ¿Qué premio conseguía cuando me añalaba? ¿Qué temía perder si decía que no? Alidam la respuesta era la estima. Comprendía que el amor condicionado no era amor, era transacción. Y es descubrimiento, lejos de volver la cínica, la volvió generosa con ella misma primero. Para poder serlo con otros sin resentimiento disfrazado de virtud. Una tarde, un niño de la familia le preguntó si el abuelo ahora era una estrella. Podía haber contestado con ternuras de catálogo, pero eligió un bord más real. Dio, el abuelo no es una estrella, pero cuando lo recordamos bien, entendemos mejor la vida y eso enciende luces. El niño pareció conforme.
la tía sonrió. La hermana respiró. El ausente, no pudiendo evitar su vieja inclinación, estuvo a punto de hacer un chiste, pero se lo guardó y en su lugar abrazó sin comentario. Desde fuera, todo parece normal. Por dentro, estaban entrenando una cultura nueva. Si volves a esta historia una noche cualquiera, y te encuentras con que el dolor insiste en hacer de maestro. Acorde de lo que sostenía es hombre flaco que formaba con calma. No hay atallos que valgan si saltan por encima de las causas. El mundo no deja de ser complejo porque apures. El velo de solemnidad no agrega verdad. Y el secreto no es un lugar maldito. Es una sala sin ventanas que se ventila con preguntas. Preguntas bien hechas, sin ganas de humilar ni de exhibirse, pero con la firmeza de quien ya no negocia con la confusión. Desde que país lo estás mirando, que hora es ahí donde estás ahora. Decirlo en los comentarios no es un juego trivial. Nos debuya una cartografía silenciosa de personas que, en distintas esquinas del mapa, están ensayando lo mismo. Y si estás en el celular, junto ahora sirve para que otros encuentren estas palabras cuando la noche les robe la orientación. Comparte esto con un amigo si sientes que la ayudaría a mirar la realidad sin los filtros que permiten calma a cambio de ceguera. En días así, compartir es otra forma de decir estoy. Esta historia no necesita un aplauso final. Necesita, quizá, una promesa chiquita y testaruda. La próxima vez que te tiente el rumor, pedi precisión. La próxima vez que la solemnidad quiera mandar, pregunta que verdad está protegiendo. La próxima vez que el perdón se ponga traje brillante, mirar las costuras. ¿Están hechas de comprensión o de publicidad? La próxima vez que el miedo te ofrezca protocolo, ofrece comprensión. Y cada vez que una ausencia pida convertir la casa en museo, abre una ventana. En algún plieg del día, la hija volvió a su cuaderno y escribió otra frase en esa hoja sin líneas. No quiero que el amor tenga como precio mi voz. Se permitió llorar sin esconderse. Se permitió reír recordando una torpeza gentil del difunto que nadie había mencionado. Se permitió no responder mensajes por unas horas. Y se permitió saber todo, la lentitud de quienes no pretenden ganar ninguna carrera. La libertad no es un estallido. Es una trama. Cuando al fin salió a la vereda, la ciudad seguía con su ruido. Nadie iba a premiarla. Nadie iba a colgarle una medalla por haber elegido comprender. Y sin embargo, había algo nuevo en su manera de caminar. No era triunfo, era disponibilidad. Estaba disponible para el mundo tal como es, mezcla de inequívoco y enigma, de ternura y esperanzas, de pérdidas que nos humilan y aprendizajes que nos sostienen. Estaba disponible para decir que sí y que no con el mismo respeto, para entrar en una sala difícil sin guión, para tocar el hombro de otro sin convertirlo en plataforma. La verdad siniestra detrás de un velorio no vive en la muerte, vive en el miedo que gobierna a los vivos cuando no se atreven a entender. Pero hay otra verdad, menos espectacular y más contundente. Cuando un grupo de personas se sienta alrededor de una ausencia y elige la comprensión antes que el prestigio, algo cambia en la estructura misma del vínculo. No se rompe el dolor, se le cambia de oficio, de tirano a maestro severo, de cárcel a taller. Es lo que esa hija aprendió, es lo que la hermana entrenó, es lo que el ausente empezó a habitar. Es lo que la tía rezó sin saber que estaba rezando por claridad. Es lo que el vecino practicó ajustando una canilla. El arte modesto de vivir sin superstición.
Y si alguna vez te toca la tarde esa sala con aire pesado, proba con una pregunta que quepa en el bolsillo. Q. De lo que sienta ahora, aumenta mi potencia de vivir, y que mi la encadena. Guardala como quien guarda una lave que no es ruido. Volve ella cuando el rumor, la culpa o la solemnidad te quieren levar a su zona de confort. Abri con esa lave. En la otra habitación, no hay promesas de felicidad total. Hay otra cosa, más robusta y más humilde, sentido. Con eso de verdad, alcanza para empezar, y para seguir, y para no heredar, por fin, el silencio. Entremos por un camino que nadie señala en las mapas, una vereda angosta entre el ruido y el sosiego. Don las palabras todavía no saben si atravers. En hay discursos, en hay proclamas, en hay explications de bolsillo. Un vaso a medio lavar, una lámpara que intenta encender por segunda vez. Una silla armada a la pared como si guardara un turno. Ali empieza lo que casi nunca se cuenta. No el rito, no la visita, no el pésame. Sino la respiración entrecortada de la verdad cuando present que será llamada por su nombre. Un día antes, nadie sospechaba que esa casa iba a cambiar para siempre la forma en que se pronuncian los silencios. El timbre fue más corto que de costumbre, tal vez por pudor o porque el dedo quiso hacer picuego. La puerta se abrió con esa suavidad de quien teme agregar una violencia a otra. Y de a poco, sin maneras grandilocuentes, comenzaron a ligar las figuras de siempre. La vecina que trae historias por kilo, el amigo que guarda una anécdota luminosa para el momento justo. La tía que omesa plegarias con la paciencia de las cosas repetidas. El hijo ausente que entra tarde como si quisiera pedir un aplauso sin pedirlo, y ella, la hija, con un cuaderno doblado en dos, como si llevara el mapa de un territorio todavía sin nombre. Hay escenas que parecen pequeñas, y sin embargo sostienen edificios enteros. Una mano que alcanza un vaso de agua y decide no dar consejos. Un gesto de cabeza que dice acá estoy sin imponer su versión. Una silla ofrecida a tiempo en lugar de una opinión. En esa arquitectura mínima, el dolor aprende a estar de pie. Y si prestas atención, escuchas una voz sin cuerpo, una voz prestada de algún libro que habla con la humildad de quien no compite por la última palabra. No lo entiende. No para abolir el llanto, no para endurecer el gesto, sino porque el entendimiento es el único sitio donde la pena deja de girar en círculos y se convierte en camino. No te paso que, al acercarte al féretro, no sabías si decirte extrago o decirte entiendo? No te paso que, entre todas las frases aprendidas, ninguna ajustaba bien y entonces te cuides con lo único verdadero, la respiración? La respiración propia, que no se rinde, que busca un ritmo para sostener la cabeza cuando la casa parece moverse. El rumor se asoma como siempre, con su sombrero de pregones fáciles. Que si fuese, que si habría que haber hecho esto o aquello. El rumor vende explications absurdas. La verdad espera. La verdad no grita por confía, y en esa confianza veces la perdemos. Porque no estamos entrenados para soportar el silencio que antecede la claridad. No hay música, no hay adornos, no hay recursos de edición. Hay pasos, hay vasos, hay miradas que por primera vez se atreven a sostenerse más de lo que la costumbre recomienda. Y en ese sostener, aparece una primera grieta en el muro de lo que nunca se dice. La hija, con la voz justa ne alta ni diminuta, pronuncia un enunciado que no es una sentencia sino un acto de precisión. No fue un buen padre conmigo. Ahi, en esa línea,
muchas biografías se sienten interpeladas. Para lo que vin después no es venganza, no es linchamiento, no es ajuste de cuentas. Es una decisión de no repetir. ¿Se puede amar a quien nos hirió? La pregunta quema los labios, y sin embargo la respuesta no necesita gritos. Sí, si es amor no exige que neguemos la herida, y si es amor busca impedir que la herida se convierta en método. Es cierto. El respeto mal entendido se incomoda frente a estas audacias. El respeto mal entendido dice que el muerto no se toca, que los vínculos solo se elogian en público, que las verdades que inquietan deben ser guardadas en la alacena de lo que no conviene. Pero tal vez el respeto verdadero sea otro. Respetar a los vivos lo suficiente como para no condenarlos a perpetuar oscuridades. Respetar al muerto lo suficiente como para no convertirlo en una estatua a la que se le perdonó su humanidad. No es más digno recordar una vida con sus matices, con sus armaduras y sus trizaduras, con sus torpezas honestas y sus aciertos luminosos? No es más justo para todos aceptar que una persona no cabe en una etiqueta, que las etiquetas son los arreglos cómodos que se asustan del relieve. La tía, que aprendió a pedir al cielo con las mismas palabras de su madre, acerca su rezo como quien acerca una manta, no para tapar, sino para que nadie se enfríe. Rezar así, y en el mismo gesto diara un juco para que las preguntas respiren. Y es juco es todo, ali cabe el mundo. Porque rezar, cuando no compite con pensar, se vuelve una forma de estar. Y pensar, cuando no desprecia el rezo, se vuelve un acto de ternura. Quien dio que la claridad no puede hincarse de rodillas cuando la toca? Quien dio que el entendimiento solo se consigue de pie? Los contrarios que nos enseñaron no sirven para todo. A veces hay que aprender gramáticas nuevas. El ausente, tan entrenado en entrar tarde y condecorado, deja de improvisar una excusa brillante. Dice simplemente, no estive. No agrega razones, no recluta testigos, no inventa inclemencias del destino. Se hace cargo, while hacerse cargo, ocurre un milagro modesto. El aire se vuelve respirable. La hermana, es a general sin ejercido que organizó cada detalle para no permitir que algo se desarmara frente a sus ojos, baja la guardia un centímetro. Es centímetro abre una puerta por don pasan, de ano, gestos que antes no encontraban lugar. La vecina, de costumbre excesiva, aprende a hablar más bajo y mejor. El amigo, experto en sosner, entiende que esta vez sosner es calar para que la verdad se siente a la mesa sin estirarse el vestido. Al costado del ropero, escondida como se esconden los objetos que esperan su turno, hay una caja. Dentro, papeles viejos, recibos, fotos, anotations, y una carta sin fecha. Y esa carta no vino a absolver, vino a explicar. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. Absolver es barra la complejidad debajo de una alfombra blanca. Explicar es barra el barro para ver por donde se entra sin volver a patinar. La haya la li en silencio y la guarda. No la exhibe, no la usa como arma, no la plastifica como reliquia. La carta cumple su destino más noble, abrir una cerradura íntima que nadie más tenía por que ver. Los días siguientes no tienen la época que programan las películas, tienen lo que de verdad cambia las familias, detallitos. La elección consciente de no esconder la tristeza detrás de los chistes que antes eran salvavidas. La práctica de decir todavía cuando el orgullo quiere prometer mayores inmediatas. La disciplina de preguntar que necesitas en lugar de enunciar aquel ego yo.
La generosidad de animarse a decir no puedo hoy. Cada una de esas cosas moviliza un moro que parece feo, y sin embargo se deja mover si no se lo empuja con la violencia del espectáculo. Des que país lo estás viendo y que hora marca tu reloj ahora mismo. Me gustaría saberlo. Hay velorios con café fuerte y otros con té demasiado dulce. Hay salas pequeñas y salones donde el eco multiplica las frases. Hay climas y acentos. Hay rituals que varían como los menús de cada región. Pero debajo de esas diferencias hay una corriente común. El miedo a mirar de frente, y la liberación cuando por fin se hace la pregunta correcta. Escribe en los comentarios es país y es ahora. Trazar esa cartografía silenciosa, donde alguien en la madrugada y otro a media tarde están practicando el mismo courage, sorprende y acompara. Y si estás viendo esto desde el celular, toca ahora para apoyar. Ayuda muchísimo a que estas palabras lleguen a otras menos que quizá. Justo hoy, se preguntan cómo se vive una verdad sin adornos. Ella anota en su cuaderno, no heredar el silencio. Y más abajo, con letra distinta, como si otra parte de sí tomara la posta, transformar el perdón en método, no en espectáculo. El perdón que serve no es el que aplaude la sala. Es el que ordena los efectos para que no gobierne la sombra. Perdonar no para blanquear lo que dolió, sino para que el dolor no se vuelva amor. ¿No notéis que muchos perdones son una máscara para calar mejor? ¿No notéis que otros, en cambio, cambian la distribución del aire dentro de la casa? Los reconoceres por su efecto, disminuyen el rumor, devuelven la precisión, liberan de la necesidad de actuar para la platea. Spinoza no aparece con capa ni con truenos. Aparece como aparecen las herramientas cuando ya sabemos que tornillo ajustar. Te susura que la libertad no es capricho, que la libertad es entender la necesidad que atraviesa las cosas. Que al comprender la cadena, el eslabón ya no te sujeta igual. No te la quita de golpe, pero te deja pasar la mano entre los giros y encontrar una manera de mover sin arrancar la piel. Perseverar en el ser, es impulso sordo que nos mantiene, encuentra una dirección nueva. Ya no choca contra la pared una y otra vez. Empieza a delinir una puerta. Una conversación que antes habría terminado en discusión se convierte en taller. ¿Por qué te enojaste? Por tuve miedo en no importar. ¿Y qué hacemos con eso? Nombrarlo antes de que el enojo Elijah por nosotros. No hay manuales, hay probadas. Ensayos errores mayores. En lluvias diluvia, la hermana pregunta sin cronómetro. ¿Qué te aliviana? La respuesta sorprende a todos por sus sencillas. ¿Qué me escuchan sin consejos 5 minutos? 5 minutos. Cuánta energía gastada durante ecos inventando soluciones que nunca nos pidieron. Y cuánto poder tiene, a veces, la escucha afilada. La tía aprende a rezar distinto. En lugar de pedir que cambie el mundo a su medida, pide hoyos para ver el mundo como es. El ausente, que siempre medía su valor en la atención que despertaba, arriesga una presencia que no busca ser medida. El vecino trae herramientas y, al terminar, se queda a tomar agua. No arregla emociones, sostiene silencios. En la mesa, el rumor se queda sin alimento porque la verdad ahora se cuenta a sí misma. Y el rumor, cuando no tiene hambre, se vía a dormir. Y la culpa. La culpa, si no la estudias, te dirige como un director sin rostro. Pero si le pedes los papeles, si la exiges que muestre de don vin, se vuelve una maestra severa. La hija se propone un ejercicio. Cada vez que la culpa asoma, buscar la causa y ponerla sobre la mesa.
no para excusers, sino para poder decidir. Vim de querer gustar? Vim de un aprendizaje viejo? Vim de un mandato confundido con virtud? Ali donde reconozco la culpa y solo la sombra de un deseo de estimación ajena la baja el volumen. Y decide con otro criterio. Esto que estoy por hacer, aumenta o disminuye mi potencia de vivir? Si la aumenta, adelante, anque dula. Si la disminuye, pausa, anquel. En esta casa reformada por pequeñas valencias, la muerte deja de ser una excusa para hacer macio. La hija abre ventanas anque haya vinto. La hermana desarma la obsesión de la lista perfecta. El ausente aprende a ligar a tiempo al march de nada especial. La tía rescata del rezo su parte más noble y la trae a la sobremesa. El amigo encuentra que la risa no compite con el dolor, que pueden abrazarlo sin que ninguno pierda su tono. Así, sin declaraciones grandilocuentes, sin placas conmemorativas, se instala un modo de estar donde el miedo no desaparece, pero no manda. Donde el amor no exige título, pero sí trabajo. A veces, por la noche, la hija vuelve la carta. No para repasarla como quien repasa una cuenta, sino para recordar que detrás de los actos duros de una persona suele haber miedo. No para justificar, sino para encontrar el punto exacto donde intervenir en su propia vida. Escribe, cuando siento ganas de endurecerme, preguntar primero. ¿De qué tengo miedo? Cuando me silencio para no incomodar, recordar. ¿Qué precio pongo por este orden falso? Cuando me tienta el rumor, buscar. ¿Qué verdad me de vergüenza nombrar? Sospecho que en la ciudad donde estás, si la hora que sí, te habrá pasado algo similar. Por eso pregunto de nuevo. ¿En qué país estás y qué hora es ahora mientras lees esto? En esa hora, aquí o ala, hay alguien sentado frente a su propia carta sin fecha, pensando si se anima a abrirla. Si sientes que esta historia puede ser una linterna dentro de una casa que hoy está demasiado quieta, compartila con un amigo. No para aumentar números, sino para multiplicar posibilidades. A veces basta una frase bien puesta para que un vínculo elija su mejor versión. Y si estás con el celular en la mano, es toque de apoyo es que esta conversación liga un cuarto don la ventana todavía no se atreve a abrirse. De verdad ayuda. Sin música y sin trucos, se puede seguir. La hija decide no heredar el silencio. Y al decidirlo, se inventa un idioma con respiraciones largas, palabras que ligan cuando tienen que ligar. Renuncias a la actuación y compromisos con lo que el cuerpo sabe. La casa ya no obliga a nadie a caminar en punters. Los domingos tienen una nueva estación. El rato de las cosas difíciles. Al principio cuesta. Luego se vuelve un refugio mejor que los refugios anteriores, porque no exige transformarse en personaje para ser admitido. Hay una pregunta que regresa como al agua que golpea la misma piedra hasta pulirla. ¿Qué hacemos ahora? La respuesta nunca estuvo en una alfombra roja. Está en el trabajo. Trabajo paciente, sin aplausos, sin cámaras. Trabajo que se parece a lavar platos sabiendo por qué. Hay ordenar papeles sin hacer culto del orden, a la mar antes de que la urgencia se excusa. Trabajo de seccionar lo que duele, nombrarlo, y encontrar el pedacito donde se tiene elección. Es pedacito, a veces, es una pulgada, del valor. Con una pulgada hoy y otra mañana, se construye un corredor. No se trata de negar las sombras. Se trata de hacerles espacio con dignidad sin que se vuelvan decorado. Se trata de descubrir que lo siniestro del Velorio no está en el cuerpo inmóvil ni en las coronas con cintas doradas, sino en la posibilidad, tan cercana,
de convertir el miedo en regla. Pero si en medio del rito se cuela una pregunta honesta, si un gesto interrumpe la coreografía para abrir un juego de realidad, entonces algo prechoso ocurre. La sala deja de vigilar, empieza a cuidar. Cuidar no es controlar. Cuidar es sostener, preguntar, comprender, reorientar. La verdad, cuando entra, no pide permiso. Tampoco golpea la mesa. Tiene la delicadeza de quien no quiera perderse el matiz. Camina de punters no por miedo, sino por respeto. Y sin embargo, dice Wells, tejes ordenar una biblioteca que no venadi, tejes cambiar la lámpara de lugar, tejes parar una frase que ya no te parece justa, tejes escribir otra que duel y te alivia a la vez. La verdad no te ahorra el duelo. Te ahorra la mentira. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia casi todo. Quizá mañana, pasado o dentro de un mes, vuelva un aniversario y la tentación del titro regrese con su brillo. El hábito no se rompe sin resistencias. Diez días, la hija tendrá la carta en mano, la hermana tendrá la pregunta. El ausente ofrecerá su tiempo sin escena, la tía pondrá su rezo al servicio de la claridad. Y la casa, que ya aprendió el camino, invitará al rumor de cáncer. No hay victoria final, hay continuidad. En este tejido fino, la vida se siente menos al borde del abismo y más cerca del umbral. Si llegas hasta acá, deja en los comentarios des tu país y acujora esto te encontró. No es una curiosidad de estadística. Es un mapa vivo de personas eligiendo una práctica nueva. Prefiere la comprensión y la superstición, la precisión al rumor, el cuidado al control. El perdón que es método a la absolución que es espectáculo. Compartilo con alguien que te importa, y si estás con el celular, es pequeño gesto de apoyo empuja esta historia hasta una mesa donde hay un vaso a medio lavar, una lámpara que intenta encender, una silla armada, y alguien a punto de atreverse a nombrar. Porque de eso se trata, al final. De nombrar con ternura afilada, de entender sin morbo, de amar sin sacrificar la voz, de vivir sin heredar el silencio.